Thank you so much, Gato, Dana. Thank you for your patience. I hope we enjoy a lot. This is one such a time. I hope we'll meet again. But what I want to encourage people of Japan is to stick on your culture. Keep on teaching your new generations about your culture. I am very happy. I traveled around Japan and I saw the shrines, the temples, all the houses, to mention the system of our great-grandfathers who did something for us to see and to learn. So, by so doing, I know Japan is very strong on its traditional culture and its system. So I thank the elders of Japan, and I thank the spirits of Japan, I thank the ancestors of Japan, and thank God also for keeping Japan on one position as from beginning up to now. I am very happy to see cultural instruments, cultural designs, culture, dressings, everywhere where I am traveling. I am seeing people after culture. Everyone is after culture. So I thank Japan, I thank everyone. Thank you so much. Keep it on. New generations are coming. They must learn about it and they must follow that system, that culture to show their identity. Thank you so much.どうもありがとうございます。今日は皆さんが楽しんでいただいたということを、希望します。私は今回日本に初めて来ましたけれども、日本を回っていてたくさんの伝統的なもの、神社、寺院、また伝統的ないろいろなものを見てきました。私は伝統的なもの、また伝統的な楽器、伝統的な衣服、そういったものを見るのが、とても、楽しいです。これからも、その伝統を守り抜いていってください。この伝統、これだけ伝統が日本に残っているということは、皆様の、年長者の方々、またそのまた年長者の方々、先祖の方々が一生懸命伝統を守り抜いてきたからこれだけ残っているのだと思います。だからこそ私は、日本にとても強い、精神、また、精霊、そして先祖の魂、そういったものが、日本の中に、そういったものがあることを感じます。これから、新しい、世代の時代にも入ります。そういった、時代の、子どもたちにもこの伝統を、しっかりと受け継いで、そういったものを守っていっていただきたいと思います。伝統を守っていただいて、聞いていただきまして、どうもありがとうございます。それでは、最後に、ジンバブエから、遠くジンバブエから、もう地球の反対側と言ってもいいと思いますけれども、そこからわざわざ日本に来てムビラを弾いてくれたガリカヤさんに最後に盛大な拍手をお願いします。I hope our life and our journey of life will be evergreen and bright and shine like this flower and lovely like this flower. I hope everyone here who was listening to the music will have to be leaded, to be protected by the ancestors, because our ancestors are all smiling because of their traditional sound which they know
and they did not hear it for a long time, because mbira is the first instrument to be made, an instrument with sound. Before making mbira, people were beating wooden things, wooden logs with sticks to make a sound, and the stones which are flat to try to make sound, and to listen to the drops of water to try to make a sound. But people began to make a mbira. So the mbira is very old. We don't know who is the first person to make mbira and when did it begin. We don't know, because it's very old. Mbira begins in Persia. Everyone came from Persia and spread the whole world. But God created people and set them in Persia. Then, after we are getting more and more, we spread the whole countries, because all the countries were only forest. So thank you so much, Japanese. I am meeting lovely people everywhere I go. Japanese are just like same family. Thank you so much. God bless you. Thank you so much. 通訳します。この花のように、皆様の、人生が、グリーンで、そしてフレッシュで、この花のように、このような輝き、輝いていく、そういった人生となることを希望します。ムビラは、人類が初めて手にした、精霊を呼ぶ楽器の、そういった楽器の中の一つでもあります。昔、人々は石を棒で叩いたり、そういったことをして音楽を奏でました。いつからこのムビラを、人類が作り始めたのか、それは定かではありません。そういった、ムビラ、また人類が、どんどん、このムビラというものを知って、それをどんどん拡散していく、そういったことに、とても嬉しく思います。ありがとうございます。